Uhum. Pode começar. Boa tarde, então agora nós passamos para a próxima mesa. Queria muito agradecer então a presença da Sabina Vaccarino, que ela é da Universidade da Pensilvânia, Departamento de Filosofia, e do professor Marco Bazzan, também do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Espírito Santo. Passo a palavra para a Sabina. Hello, so I'm going to be speaking in English, unfortunately, because my Portuguese is not as good as I wish that it was, but my text is up there, so you can just follow along with me as I read, and I'm going to be going through so sections 1 through 3, and then I'll kind of skip to the conclusion. And I'm just thrilled to be here. It's my first time in Brazil. Thank you so much for having me. I'm really glad to be part of this wonderful event. I've learned so much so far. Okay, so let me get started. First section. So Marx's account of alienation has often been rejected as rather a vague notion with no theory worth explicating, such that the mature Marx ultimately abandoned alienation as an explanatory concept. As a result, much more attention has been devoted recently to Marx's more restricted concept of alienated labor, the paradigm form of alienation, or the fundamental element of the entire conceptual scheme of alienation as such, from which the other aspects of alienation follow as merely a consequence, from which Marx's more general conception of alienation can be derived. So the idea has been in the literature that kind of the paradigm form of alienation is the alienation of labor, and so that's really what Marx means by alienation, and that's what I'm going to kind of contest in this paper. So here, alienation has been conceived predominantly as either a form of meaninglessness or worthlessness, or as a lack of autonomy, possibility for self-realization, or the product of relations of domination. Alienated agents are those whose capacity for autonomy or self-determination in directing their own will and choosing their own productive ends is foreclosed, resulting in a pervasive perception of their lives, their productive activity, and of themselves as meaningless and empty. Yet in fact, Marx claims that the relation is the other way around. Alienated labor is not the source of alienation in general, but gives expression to a broader concept of alienation. So Marx says in the early manuscripts that labor is only an expression of human activity within alienation. Hence, it is not alienation which derives from alienated labor, but alienated labor which derives from alienation in general. Marx further claims that labor under capitalism is active alienation, the alienation of activity, the activity of alienation. But if alienated labor is the active form of alienation, what then is alienation as such? That alienated labor is not the paradigmatic or core case of alienation for Marx is brought out by the fact that Marx applies the term to many activities we might think of as at least relatively free or autonomous activities, such as the activity of philosophy or of logic, and denounces many of the philosophers he engages with as alienated. Marx claims that capitalists are also alienated even as they actively force workers to realize the ends they themselves set. Marx's attribution of alienation to these figures and their activities does not evidently stem from their lack of autonomy, self-determination, or capacity to realize their own ends, nor does it stem from their sense of meaninglessness or lack of self-worth. Furthermore, Marx even claims that capitalism enables certain collective conditions for self-determination and self-mastery. Because the worker receives his means of subsistence in the form of money, the abstract form, social form of wealth, it remains in his mind as something more than a particular use value hedged around with traditional and local restrictions. So that's Marx from the first volume of Capital. As such, the worker must make a choice about what to do with his money, and in doing so, he acts as a free agent. He must pay his own way,
He is responsible to himself in the way that he spends his wages. He learns to control himself. So I take these kind of apparent outliers and counterexamples to motivate a different conception of alienation than has been articulated so far. Alienation is not, for Marx, fundamentally an activity or a practical concept at all. Instead, it is an epistemological concept. It refers to the thoroughgoing conceptual abstraction necessarily presupposed by the possibility of generating capital. The concept of value, the maximally abstract and general end to which all particular determinate ends and needs are subordinated. Philosophy and logic are paradigmatic examples of alienation on this view because they give some of the clearest expressions of the pervasive forms of abstraction which structure the economic basis of society. Marx gives a transcendental argument for how this conceptual abstraction is a condition of possibility for commodity production. Nevertheless, Marx holds it to be a distortion. So thus, the reading that I give of this, so I draw from what Kant calls hypostasization, or the illusion, one that arises out of the transcendental conditions for cognition, that a conceptual abstraction with no empirical validity, a mere thought, picks out a really existing object, a thing. For Marx, however, hypostasization is not intrinsic to reason, but structures the material reality of the market. On this interpretation, alienation is a concept Marx never abandons. It continues not only to be invoked, but to play a directly explanatory role throughout Capital, throughout all 3 volumes. In this context, alienation is defined as the process of conceptual abstraction that reduces all particular uses and ends to the concept of value, a strictly ideal concept with no material basis that comes to take the place of real things. This process of hypostasization is what structures commodity production. The value form, along with other economic categories, such as the money form or the commodity form, serve as what Marx terms forms of appearance that condition our experience of capitalism. It is in this sense, then, that Marx defines capital as a critique of political economy and a critique of economic categories. It is a transcendental argument that exposes capitalism as necessarily conditioned by alienation. As such, alienation on Marx's account is not predominantly a state of domination or heteronomy, or of making an incentive the object of one's will rather than a self-determined end. Instead, alienation entails domination, heteronomy, and lack of self-realization because these follow from the broader condition that structures capitalism as an economic form. It's the subordination of all other ends to capital, which necessarily presupposes a process of abstraction from concrete conditions of sensing and willing, which inverts thoughts and things. Okay, so I'm not going to be able to go through all of the aspects of this, but I'll go through kind of the first steps in this argument. So to begin to see why Marx conceives of alienation as abstraction, consider his engagement with Hegel in the Paris manuscripts. While Marx's conception of alienation is often associated with Hegel's, Marx actually positions this concept of alienation as a near-total rejection of the Hegelian concept. In fact, Marx views Hegel's encyclopedia as a key expression of alienation, offering an extensive critique of Hegel's science of logic as presenting the, quote, moments of the abstraction process that are the, quote, necessary result of the general alienation of human thought. In particular, Marx rejects both Hegel's starting point and his end point. Hegel's starting point in the phenomenology is in a series of abstractions, determinate concepts like quality, quantity, and measure. But the end point of Hegel's philosophy also culminates with what Marx rejects as, quote, nothing else but abstraction, namely with the realization of the absolute idea as the telos of the system, from which all particularity and determinateness is to derive. Hence, Marx charges Hegel as positioning sensible experience only as a transitional point between 2 moments of abstraction, such that it is conceived only as the, quote, defective form of thought. It is this conception of the proper structure of reality as one of pure abstraction from which material sensible content appears only as a defection that Marx diagnoses as an instance of alienation. So Marx writes, the man alienated from himself is also the thinker alienated from his being. His thoughts are therefore fixed mental shapes or ghosts.
Hegel has locked up all these fixed mental forms in his logic as an alienation of human thought. Hence, the encyclopedia is, quote, in its entirety nothing but the display, the self-objectification of the essence of the philosophical mind, or Geist. And the philosophical mind is nothing but the alienated mind of the world thinking within its self-alienation, i.e. comprehending itself abstractly. Here, alienation is equated with conceptual abstraction as such, where alienated thinking is abstract thinking. This identification of alienation with abstraction also figures in Marx's own positive account of alienation, where Marx rejects Hegel's view that, quote, intuition of nature is only the act of confirming man's abstraction from the intuition of nature. He also speaks of the alienation of the senses, which abstracts away all particular senses. So he says seeing, hearing, smelling, tasting, feeling, thinking, being aware, sensing, wanting, acting, loving, to just one sense, the sense of having, of possessing or appropriating as one's property. Alienation consists then in a dulling of sensibility. None of the alienated subject's senses exist any longer, Marx says. Hence, unalienation in this sense is cognitive or perceptual rather than practical. It comes not per se in the form of autonomy or self-realization, but in a sensitivity to particularity as against conceptual abstraction, or in the activity of sensibility, as Marx puts it in the Theses on Feuerbach. When unalienated, quote, man is affirmed in the objective world not only in the act of thinking, but with all his senses, just as music alone awakens in man the sense of music. And just as the most beautiful music has no sense for the unmusical ear, the senses of the social man are other senses than those of the non-social man. Marx associates an unalienated relation to man's species being with the cultivation of, quote, the richness of subjective human sensibility, a musical ear, an eye for beauty of form, in short, senses capable of human gratification, senses confirming themselves as essential powers of man, including not only the five senses, but also the so-called mental senses, the practical senses, will, love, etc., in a word, human sense. Marx thus specifies that socialism does not just require a mode of consciousness, but a sensory capacity, a practically and theoretically sensing consciousness. Marx associates alienation, in other words, with conceptual abstraction, and unalienation with sensitivity to sensible particularity. But what precisely does Marx mean by this? Marx's claims here have been rejected as too vague, general, and insufficiently rigorous to support any robust theory of alienation. The identification of alienation with abstraction has been seen as an example of this, and thus does not play a role in prominent reconstructions of Marxian alienation. Indeed, intuitively, it would seem that both conceptual abstraction and sensory perception are innate human capacities. As such, the connection to social alienation remains unclear. So, an important precursor to Marx's position can be found in Rousseau's account of conceptual abstraction. So in the Discourse on Inequality, Rousseau characterizes conceptual abstraction not as a capacity that is intrinsic to all human beings, but as one that can only be progressively acquired through a protracted historical process. Rousseau argues that the capacity to abstract from particular objects and to generalize them under concepts presupposes the availability of language, and that a language can only be formed under sufficiently consistent social conditions developed over the course of human history. Thus, Rousseau traces a conjectural genealogy of the development of conceptual abstraction. He describes a process through which subjects first vocalize by crying out to express suffering or to warn others of danger, eventually multiplying the inflections of the voice and adding gestures. They then gradually begin to form words. On Rousseau's account, however, these first words could not take the form of abstractions or generalizations. Instead, they must have been particularized to concrete individual things. Substantives at first could be only so many proper names, Rousseau says, such that every individual presented itself to their minds in isolation. If one oak was called A, another was called B. For Rousseau, then, the development of conceptual thought begins from more differentiation between the particularity of things rather than less, since he claims that the incapacity to generalize over things that are similar demands more complexity,
than to perceive things as particular. Indeed, Rousseau claims that the narrower the limits of agents' knowledge, quote, the more copious their dictionary. So this might seem counterintuitive, since we might think that the more knowledge is acquired, the more conceptual resources must be acquired along with it. But Rousseau's point is that the capacity to abstract, to form concepts as generalizations that abstract away from the differences between things, does not at all come naturally to us, but must be learned. Rousseau thus characterizes this capacity as inevitably complex. It consists in the capacity to know the distinguishing properties of things, to arrange beings under common and generic denominations. Thus, Rousseau claims that the very idea of adjectives must have been presented with great difficulty. For every adjective is an abstract idea, and abstractions are painful and unnatural operations. So I'm going to skip over the point about non-human animals and the monkey. So it has been claimed that Rousseau offers an implicit theory of alienation, although he does not use the term himself. Rousseau characterizes the socialized individual as living always outside of himself and only in the opinions of others. Rousseau argues that this alienated condition, however, presupposes the capacity for conceptual abstraction. Rousseau traces the cause of alienation to what he famously calls amour propre, or self-love, a phenomenon which develops out of the growing value put on public esteem within society. To esteem an individual as special or as the best presupposes the capacity to generalize over all other individuals for making comparisons between similar instances in a kind. So for instance, I esteem a romantic partner as the only one for me by appraising them against certain notions of merit or beauty, or abstract ideas of regularity and proportion, by which I appraise the particularity of the individual as distinct from others of the kind, where this includes not just those I have direct experience with, but also those I have not directly perceived. But for Rousseau, this also occurs at the social or collective level. By dint of continual interaction and cooperation with others, a social group increasingly comes to esteem the best singer or dancer during public gatherings, or the best looking or strongest. Okay, so I'm going to skip over this a little bit more, but so the conclusion here is just that Rousseauian alienation thus has its source in the social acquisition of conceptual abstraction. So like Rousseau, Marx claims that conceptual abstraction is the result of a protracted historical process, the real process, which he distinguishes from the thought process. These two processes, Marx holds, each proceed in two opposite directions, from the concrete to the abstract on the one hand, and from the abstract to the concrete on the other. Hence, Marx writes, the method of rising from the abstract to the concrete is only the way in which thought appropriates the concrete, reproduces it as the concrete in the mind, but this is by no means the process by which the concrete itself comes into being. Because the real or historical process is precisely contrary to the thought process, abstractions appear to us in the course of thought as being eternal and universal, as having a life of their own, an independent existence beyond their concrete instantiations which have formed over the course of centuries. So Marx offers the following example. The simplest economic category, say exchange value, presupposes population, moreover a population producing in specific relations, as well as a certain kind of family or commune or state, etc. It can never exist other than as an abstract one-sided relation within an already given concrete living whole. Every concept then has a real basis and rests on determinate material conditions. For instance, specific populations relating to one another in determinate ways together compose a conceptual abstraction, like exchange value. But concepts appear to us in thought as categories, as existing independently of their material content. As a category, by contrast to its real existence, exchange value leads an antediluvian existence. Thus, Marx, like Rousseau, is committed to a historical nominalism about the status of universals, whereby the course of history is one of accretion of concrete particulars into abstractions, which then take up the illusory status in thought of having an independent, external existence apart from their concrete instantiations. In Capital, Marx offers an extended explanation of the conditions of production under capitalism as intrinsically presupposing greater universality
or abstraction on the part of economic actors than prior economic arrangements. For instance, in societies based on services and payments in kind, such as feudalism, Marx holds that the immediate social form of labor is its particularity, not, as in a society based on commodity production, its universality. So Marx thus identifies capitalism as an economic system on the basis of the central role accorded to the generation of capital or surplus value, which he attributes to a newly universal form, unprecedented in all earlier economic arrangements accorded to labor and labor products. Generating capital only becomes a genuine possibility once a maximally general abstraction emerges, which universalizes all determinate instances of labor, the concept of value. On Marx's account, the products of labor acquire economic value only if the myriad determinate, diverse uses or purposes they serve, their use values, are abstracted away. What remains is only their value form, exchange value, which, as a necessary mode of expression or form of appearance of value, as Marx says, is what Marx often refers to as value to core. Exchange value is what remains when each product is reduced to what is common to each. The labor power, itself an abstraction, what Marx also refers to as human labor in the abstract, expended to produce each one. Okay, I might, I'll read out part of this kind of long quote. So if we make abstraction from a product's use value, we make abstraction at the same time from the material elements and shapes that make the product a use value. We see in it no longer a table, a house, yarn, or any other useful thing. Its existence as a material thing is put out of sight. Neither can it any longer be regarded as the product of the labor of the joiner, the mason, the spinner, or any other definitive kind of productive labor. So along with the useful qualities of the products themselves, we put out of sight both the useful character of the various kinds of labor embodied in them and the concrete forms of that labor. There is nothing left but what is common to them all. All are reduced to one and the same sort of labor, human labor in the abstract. So when looked at as crystals of the social substance, common to all, they are values. So his point here is that we only get the concept of economic value by abstracting away all of the determinate uses of each labor product. So as such, Marx claims that the possibility of commodity production does not merely rest on the general capacity to abstract particulars into concepts. My perception of a particular wooden table as token of a type or member of a kind, right? So an instance of the concept table. Instead, it presupposes a kind of maximal capacity for abstraction, where all particular objects are not subsumed merely under determinate empirical concepts, but are all subsumed under one maximally unified and general concept, the concept of value as such, right? A kind of universal concept that applies to them all. So hence, Marx writes that the products of labor acquire a socially uniform objectivity as values, which is distinct from their sensuously varied objectivity as articles of utility. The possibility of commodity production presupposes the maximally general abstraction of the concept of value from all more specific and particular instantiations of value and determinate uses for individual products. So Marx explains that this abstraction of determinate use values into value in the abstract is a necessary condition for economic exchange. Without a way of presenting each product as comparable to another, without some underlying form that they share in common with which they can be presented as equivalent, it would appear mystifying how one can be exchanged for another or expressed in the quantity of the same substance, money in the form of a price. So if your coat is more useful to me than it is to you, while my flower is more useful to you than it is to me, and either serves an entirely different purpose, how can we establish how much each item should be worth across our subjective evaluative standpoints? How, in other words, can we establish what the value of each item is? Marx's answer is that economic value cannot be established on the basis of use, since this is invariably too particular and idiosyncratic. Instead, it requires an abstraction, a universal form, that mediates the inherent diversity of useful objects, presenting them as equivalent or exchangeable. So thus, Marx presents a transcendental argument for the conditions for capitalism. In this regard, he explicitly draws on the Kantian idea of critique as identifying the conditions of possibility for experience.
Marx subtitles Capital, A Critique of Political Economy, and writes at the end of the 1850s, "The work I am presently concerned with is a critique of economic categories, or a critique of the system of bourgeois economy. Where Kant claims that the possibility of cognition in general is conditioned by necessary and universal forms and categories that organize all experience, Marx limits the role of his critique to identifying the conditions for economic experience, in particular the distinguishing features of capitalism as a determinate economic form." So capital is thus a critique of political economy insofar as it investigates the conditions of possibility for the mechanisms of capitalist exchange identified in the classical analysis of political economy. It is a critique of economic categories insofar as it establishes that certain fundamental categories, conceptual abstractions, value first and foremost, are necessary conditions for the form of experience that capitalism as an economic reality presupposes. So value is one of these transcendental economic categories or abstractions. It takes the place in Marx's analysis of capitalism of kind of the Kantian transcendental unity of apperception as what unifies and collects all disparate uses or ends under one all-encompassing universal organizing principle that structures economic reality as a whole or totality. Marx refers to them as forms: the value form, the commodity form, the money form. The value form, for instance, equates 1 coat, 10 pounds of tea, 40 pounds of coffee, and so on, to 20 yards of linen. The money form equates this to a specific quantity of money, such as 2 ounces of gold. These forms are precisely what allow for the transformation of objects otherwise of utility to innumerable and incomparable diverse ends and to equivalents that are ready for exchange. And Marx alludes overtly here to the kind of Kantian idea of forms of experience. So he calls them forms of appearance or phenomenal forms or forms of thought. Hence, the categories of bourgeois economics consist precisely of forms of this kind. Forms of thought, yeah, they're cheering on them. So Marx says that they're forms of thought which are socially valid and therefore objective for the relations of production belonging to this historically determined mode of social production, i.e. commodity production. So Marx's claim is that capitalism is not possible outside of a mode of experience structured by specific maximally general conceptual abstractions or forms that abstract away from the determinate features of useful products, such as to present them to economic actors as suitable for exchange. Marx specifies that he calls these forms because they enable the expression of value as simple in a single commodity or monetary quantity, unified because they're expressible always in the same, hence equivalent, commodity or quantity, and general because they're common to all. Yet Marx's forms are not universal and unchanging, but are themselves generated in the course of a particular history and grounded in determinate material conditions. Hence, Marx holds that the forms of appearance, quote, are reproduced directly and spontaneously as current and usual modes of thought, but that there is an essential relation in the material conditions of production, the proper object of economic science, which gives rise to the forms of appearance. For instance, Marx presents his account of primitive accumulation as a genealogy of the development of the requisite historical conditions for the capitalist form of experience. Capitalism appears to us as conditioned in a certain way. These conditions are, against Kant, themselves materially conditioned. These forms of appearance are necessary for the generation of capital, since this presupposes that commodities cannot show up to economic actors only as objects of utility, useful for personal or private, hence incomparable ends, but must also have a dual character expressed in a monetary quantity or a price. One guides the commodity's material, while the other is purely formal or ideal. Alongside the commodity's real shape, such as iron, it also possesses an ideal value shape or represented gold shape in the form of its price. Hence, the price or monetary quantity is what organizes the diverse material of use value under a unitary form.
Because only exchange value, as what abstracts away the manifold determinate uses of products, is able to serve this unifying function, Marx argues that it is the only possible form of appearance for value, and hence constitutes the value form. That because a price is only ideal, this dual character is posited only in thought rather than in sensible experience. Nothing can materially or empirically distinguish a useful object from a commodity or use value from exchange value. Instead, this distinction is purely conceptual and appearing only in the realm of thought. Hence, the money form of commodities is, Marx says, like the form of value generally, quite distinct from their palpable and real bodily form, but only in the sense that it is a purely ideal or represented form. Establishing a price is thus, for Marx, a strictly conceptual operation, presupposing a comparison of the product's material or real instantiation to its merely ideal representation as a gold shape or monetary quantity. The expression of monetary quantities is a purely ideal act, Marx says, which takes place entirely in the mind and involves no physical transaction. Marx refers to this process of ideal abstraction that necessarily conditions the representation of the commodity as the alienation of labor into the commodity. Hence, while it is often claimed that Marx ceases to refer to alienation by the time of writing Capital, Marx refers repeatedly in this context to the alienation inherent to the transformation of labor into commodities. So he writes, for instance, the owners of commodities only appropriate the produce of the labors of others by alienating it. And Marx goes on to employ his usual synonyms for alienation, Entäußerung and Veräußerung, to describe how gold, money, is the alienated shape of the commodity owner's alienated commodity. Commodities and gold are both alienated forms in that they are alienated from their real shape, their use value. And there are many more instances of this throughout the I'm still working on this, and there are many more instances where Marx refers to alienation this way throughout Capital. So that Marx employs the terms Entfremdung and Entäußerung in the same sense he did in the much better known passages on alienation of the earlier 1844 manuscripts and Critique of Hegel's Philosophy of Right becomes clear when we juxtapose this discussion against those that identified alienation with abstraction. So here I'm kind of linking the discussion in Capital to the earlier discussion of alienation in the 1844 manuscripts. So in the 1844 manuscripts, recall that Marx thoroughly rejected Hegel's view of alienation on account of the wholly abstract nature of his philosophy. And philosophy and logic as central expressions of alienation, insofar as they are abstract in method. So we've now seen that in Marx's mature analysis, capitalism is impossible without a conditioning basis in a thoroughgoing process of conceptual abstraction, namely the abstraction of useful objects into value, which enables their presentation as commodities. Marx insists that the emergence of the commodity is purely ideal and occurs strictly in the realm of thought, since it is empirically indiscernible from the useful object. But again, it has certain material preconditions that kind of lead to this conceptual possibility. So Marx refers to the strictly ideal dual appearance of the commodity as an instance of alienation, which, as I've been pointing out, he had long identified with conceptual abstraction. The alienation or abstraction from the product of the determinate quantities of labor that produced it, as well as from the determinate uses it serves, is what allows it to be bestowed a price and hence be exchanged for money. The emergence of the commodity hence consists in the alienation of the useful product into a monetary quantity. So this process of alienation thus occurs twice, once in the transformation from purposive objects to commodities sold on the market, from use value to exchange value, but also occurs once more in the transformation from commodities into money. As a result, money, Marx says, as the most alienated form of all other commodities or the product of their universal alienation, is the absolutely alienable commodity. So that's from Capital. In exchanging a commodity for money, the same coins come into the seller's hand in the alienated shape of the commodity and leave it as the commodity in its absolutely alienable shape. So because money is by definition value at the highest level of conceptual abstraction, the absolutely alienable shape of productive labor, it need not take the concrete form of gold, but can be replaced by relatively valueless objects such as paper notes,
or tokens of some other material, i.e. symbols, which would perform the function of coins, right? So for instance, the symbols eventually on one's credit card statement or bank account balance. This is because what gold essentially is, when used as money, is merely a symbol, an abstraction, the ideal expression of the values of commodities. Gold as money serves merely as a symbol of itself and can therefore be replaced by another symbol. Okay, so in the kind of full version that I'm working on, I go back and I connect this account back to the alienation of labor again. So the idea here is that the alienation of labor, I think for Marx, arises out of these kind of this general process of conceptual abstraction or idealization that is implicit in capitalism as an economic form. But I can come back to that in Q&A. So let me just finish up here. So I'm going to go to the conclusion. Je vais à la conclusion. It's after the part. Yes, there, perfect. Okay. So we began by considering Marx's claims in the early writings that production itself must be the alienation of activity, the activity of alienation. So I said at the outset that he does not give an account of what alienation as such consists in, leading many commentators to focus on the alienation of labor as the core of what Marx means by alienation in general. With the account that I've given here, so I've given an account of how the alienation of labor can be situated in terms of the identification of alienation in general with abstraction as a transcendental condition for commodity production. Labor is active alienation in that it is the practical component which necessarily corresponds to the epistemic distortion, the ideal and abstract conditions inherent to commodity production. Marx's core account of alienation, I think, in my view, I think, is not practical, but is epistemic, of which the alienation of labor is the active derivative form. Hence, alienation is not predominantly a state of domination or heteronomy. It is not a condition of making the object of one's will an incentive rather than a self-determined end, which others have argued. Alienation instead entails domination, heteronomy, or lack of self-realization, because these follow from a broader social condition, an inversion of thoughts and things, an abstraction from concrete conditions of sensing, feeling, and willing, by which all ends are subordinated to capital. Thanks. Muito obrigado, Sabina. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Marco e depois nós abrimos para as questões. Obrigado. Boa noite a todas e a todos. Gostaria de agradecer primeiro a toda a comissão organizadora, então a Poliana, Cassiano, Daniel, Maria Castilho, César, e também, sobretudo, se parabenizar pela iniciativa e a realização deste evento. E, logo assim, eu preparei um texto que eu não sei se vai ter um texto um pouco longo, então vou cortar, mas vai ter alguns momentos. Então vou ficar um pouco no início para dar uma ideia do que vou tentar conectar. Eu espero que eu consiga assim, falar com algo que nesses 3 dias já foi dito, com certeza melhor dito do que eu vou fazer, mas que vai entrar na comunicação. Então, o título que escolhi no momento de responder ao convite foi pensar na conjuntura. Paulo Freire e toda do céu. Poderia ser pensar e escrever na conjuntura, acrescentado-se de uma coisa quase
obrigação para quem trabalha do ser, notas para uma pesquisa, uma coisa que fica em andamento. Mas assim, vou começar. O primeiro ponto deveria ter como título um pensamento inclassificável. E no prefácio, a primeira edição italiana da Pedagogia do Oprimido, a curadora foi Linda Bini, sugeriu que Paulo Freire gostasse de definir seu pensamento e sua obra como inclassificáveis. E, embora não documentado, pelo menos não encontrei, não achei no texto de Freire, assim, a sua maneira, essa expressão fez história, na medida que foi adotada, retomada, recuperada, como veremos, por especialistas e reconhecida no Brasil. Para Bimbi, o ser inclassificável de Freire se daria por sua absoluta incompatibilidade com os esquemas e o vínculo visceral com a terra e os homens. Enfatizando esses dois pontos cruciais, pelo menos no início dos anos 70, Bimbi pretende apresentar ao público italiano o pedagogo brasileiro como, aqui cito, um autêntico intelectual do novo mundo dos povos, que estavam, então, emergindo para a história. Assim, em 71, colocando ao lado dos mais protagonistas das lutas de libertação do terceiro mundo, no novo panteão da cultura crítica alternativa, Bimbi fazia de Freire um autor perfeitamente adequado para inspirar o imaginário daquela geração, que escolheu o anti-autoritarismo como sua divisa, o emblema. Não cabe nenhuma dúvida sobre o fato de que, destacando aspectos que caracterizam profundamente o estilo e a postura do pedagogo pernambucano, essa descrição não é apenas retoricamente eficaz, mas também particularmente aguda. Recordá-lo agora serve-se para enunciar 3 questões sobre as quais focaremos a nossa atenção na fala. Em primeiro lugar, indicando o vínculo íntimo e indissociável do pensamento freiriano com sua terra, sua história e suas contradições específicas, as palavras de Bimbi enraizam sua proposta político-pedagógica na conjuntura latino-americana dos anos 60. Em segundo lugar, sugere as razões do diálogo profundo e simpático que, escrevendo A Pedagogia do Oprimido, Freire reconhece ter estabelecido com outros autores tão autênticos como ele, como foram Franz Fanon por um lado e Albert Memmi pelo outro. E, por fim, destacam-se o enigma que cerca a recepção de sua obra no mundo acadêmico, ou sua paradoxal marginalidade, senão a ausência substancial dele, nos livros de história da filosofia brasileira. Para entender esse último ponto, cabe lembrar, em primeira instância, da maneira em que, nos anos 90, Moacir Gadotti afirmou a relevância ainda atual da qualificação de inclassificável sugerida por Bimbi. Para Gadotti, Freire não se submeteria a correntes e tendências pedagógicas, criando um pensamento vivo, orientado apenas do ponto de vista dos oprimidos. Ao fazê-los, o diretor do Instituto Paulo Freire destaca um aspecto decisivo para compreender a paradoxal recepção acadêmica daquele que, em 2012, foi consagrado por lei patrono da educação brasileira. Se, por um lado, sua obra continua a desafiar inexoravelmente aqueles entre seus leitores que sentem ou reconhecem se reconhecem em suas reflexões, por outro, deixa perplexos ou desaprendidos os acadêmicos que estão preocupados
apenas em classificar ou etiquetar autores e obras segundo modelos e correntes pedagógicas ou filosóficas presentes nos manuais, o que se pergunta quanto corretamente ou quanto fielmente o pedagogo de Recife teria lido este ou aquele autor que ele cita em suas obras. Nos surpreende que o próprio Freire tenha tentado escapar desse dispositivo classificador ao enfatizar a esterilidade de tais abordagens para lidar com sua obra. A esse respeito, Gadot diz que, em conversa com ele, Freire negou explicitamente a importância de saber quais autores ou correntes filosóficas o teriam influenciado. E para entender corretamente essa posição, é preciso lembrar como em diálogo com Adriana Moreira e Sabina, Freire argumentava que não poderia se dizer marxista simplesmente porque rejeitava qualquer princípio a priori, considerando-o sinônimo de dogmatismo. E, se poderia acrescentar, qualquer possível condenação de infidelidade filológica a posteriori. No entanto, na mesma ocasião, ele também reconhecia a contribuição fundamental das obras marxianas para seu modo de pensar criticamente o mundo, na medida em que lhe permitiram desmontar a concepção neoliberal presente no pós-moderno. De fato, aqui é um ponto importante, para Freire, uma compreensão crítica do ato do livro não se resolve na pura decodificação da palavra ou da linguagem escrita, mas é antecipada e continuada na compreensão do mundo. Na verdade, ele não lia textos para interpretar ou comentar o pensamento alheio, mas sim para forjar uma imagem crítica do mundo. Ele estava convencido, de fato, de que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, e que, portanto, a leitura da palavra não podia nem deveria ser desconectada da leitura do mundo. Então, longe de aspirar a ter qualquer valor exegético, a imagem do mundo que deriva desse tipo de leitura é tanto mais bem-sucedida quanto mais consegue se abrir para a transformação da realidade social, tornando-a possível e plausível para seus interlocutores. Em breve, a leitura de textos por parte de Freire não é um fim em si mesmo, mas tem como objetivo uma melhor compreensão do mundo a partir da realidade concreta em que se encontra operando para transformar. Assim, para confrontar o pensamento freiriano, para se confrontar, se relacionar com o pensamento freiriano, o problema a ser colocado não é tanto entender quanto bem ou quanto fidelmente este ou aquele autor interpretou, mas como ele entrou em diálogo com os escritos e falas de outros, reconhecemos neles pontos de contato com suas inquietações e como as reflexões daquelas obras que o desafiaram alimentaram seu pensamento, sua prática e sua escrita na conjuntura em que refletiu, atuando e pensando nela. Fátima Valente e Valente de Pai enfatizam, se recuperam o uso do inclassificável por Bimbo e Gadot e sugerem que se daria pelo fato de que na obra de Freire não haveria nenhum conteúdo específico que possa ser batizado com um ciclo estático e que, de certa forma, sua pedagogia requer uma contextualização dialética ao longo do tempo. Para explicar essa necessidade de contextualização dialética no tempo, podemos sugerir que a palavra de Freire está viva na medida em que ela desafia seus leitores renovados e exorta eles a serem cúmplices, a apropriar-se crítica
e criativamente dela em seu próprio contexto de recepção, impossibilitando qualquer atitude passiva, ilusória, neutra ou objetiva em relação a ela. Aqueles que, em nome da objetividade científica, transformam orgânico em inorgânico, o que se torna em que os vivos e mortos temem a transformação. Essa é uma citação de Freire. Ao mesmo tempo, é justamente a recusa radical por Freire do dogma liberal da neutralidade objetiva da atividade científica, aquele que, para ser claro, postula a existência do conhecimento objetivo, ignorando o caráter contraditório da realidade, que podemos traçar sua ausência nos livros de história da filosofia brasileira. Ou menos, aos nossos olhos, longe de constituir o limite que determinaria a sua obsolescência, é justamente a singularidade irredutível, seu profundo enraizamento nas veias abertas da América Latina, que constitui as razões da sua intempestividade para a posteridade, tornando um exemplo de que, com o passar do tempo, nada perdeu de seu vigor e de sua relevância. Pelo menos é a partir dessa perspectiva que queremos nos aprofundar no que chamamos de enigma. Para tanto, com base no que foi reduzido, propomos compreender a incompatibilidade com os esquemas sugerida por Bing como uma inadequação das abordagens evocadas para entender aquele pensamento vivo orientado do ponto de vista do oprimido, destacado por Gadotti. Portanto, como leitores cúmplices de Freire, devemos lidar com uma força indomável que anima sua obra, tanto quanto mantém seu espírito atual, como desarma a pretensão universitária de catalogá-lo, mostrando toda a vaidade e a insuficiência deles. Esse pensamento vivo e indomável encontra sua fonte justamente no posicionamento político-pedagógico expresso no título da obra mais conhecida. Freire escreve a partir do ponto de vista dos oprimidos, com o objetivo deles removerem responsavelmente as condições socioeconômicas e culturais de sua subordinação. Isso é com base nesse objetivo que se deve finalmente julgar o valor e a eficácia de suas contribuições. É justamente a assunção radical desse ponto de vista que provoca a hostilidade e ostracismo de muitos acadêmicos em relação a ele, na medida em que esse pensamento vivo evidencia, por um lado, suas contradições e, pelo outro, põe em xeque, revelando como ilusória e hipócrita sua suposta coerência. Com base nessas considerações, propomos traduzir o inclassificável que fala de indicador sobre Freire através do inalcançável, insaisissável, para o do ser, caracterizaria o enigma de Maquiavel. Ou seja, parafraseando o que o autor de Por Marx afirma sobre o secretário florentino, sugerimos que Freire nos capture, se idilou, mas que, no entanto, nos escapa e nos escapa quando tentamos capturar, quando nos exige de luz. E para entender o que chamamos de paradoxo da recepção acadêmica da obra freiriana na área da filosofia, podem ser úteis as palavras que Althusser escolheu para descrever a relação entre lei e o saber universitário. Ou seja, mesmo entre Freire e a filosofia institucional, haveria, segundo Althusser, uma relação propriamente intolerável, exatamente aquela pela qual a filosofia reinante é tocada no coração de sua renovação, isto é, a política. Isso é a introdução.
Para compreender a relação que escolhemos qualificar como intolerável entre Paulo Freire e a filosofia institucional, talvez nos ajude a relembrar o diagnóstico da filosofia no Brasil dos anos 70, que Roberto Gomes apresenta na crítica da razão tupiniquim. O anacronismo se pode justificar pelo fato de que, publicado em 78, esse texto tinha como alvo práticas universitárias moldadas pela ditadura militar, que em 64 havia exilado Freire, considerando uma ameaça revolucionária à ordem social. No texto de 78, Gomes apresenta uma análise impiedosa do modo como a filosofia é praticada nas instituições de seu país, denunciando sua dramática desconexão com a sociedade e assim destacando sua serviência ou status quo. Não é difícil, portanto, discernir a funcionalidade da razão tupiniquim em fabricar e alimentar aquele falso mundo do qual Freire fala na Pedagogia do Oprimido, onde escreve que para dominar, aqui cito, não é possível apresentar o mundo como um problema, mas sim como um dado, algo estático, ao qual os homens devem se adaptar. É uma citação. No retrato caricaturado de Gomes, o tupiniquim acadêmico é basicamente aquele que, refletindo sobre problemas relacionados com outros contextos históricos e culturais, produz especulações fora do contexto em que está inserido, chegando a criticá-lo majoritariamente com suficiência, sem conhecer. Desta forma, se perderia o vínculo e a referência crítica à realidade, que sempre foi a ambição fundamental da filosofia, onde se for fiel à sua missão. Isso é Gomes. Para esse poder intelectual, o que realmente importa sempre aconteceria em outro lugar, entre Nova York, Paris, Oxford, Freiburg, onde talvez ele também tenha estudado por algumas semanas e onde sempre sonha fingindo estar exercendo a sua atividade, fechando os olhos para a realidade brasileira. Ao adotar essa atitude, a filosofia acadêmica teria elaborado uma linguagem não apenas inacessível, mas também insignificante para as massas populares. Assim, no intelectual brasileiro que fala, triunfa o sério. Essa citação importante de Gomes. Esse sério seria a expressão de uma classe privilegiada diante da multidão analfabeta. Passo-se a distinção entre sério e sério, mas esse dispositivo acadêmico seleciona estilos e conteúdos desconectados e impermeáveis às demandas da realidade concreta, o ponto de não saber comunicar com a sociedade como um todo, corroborando o distanciamento entre as classes privilegiadas e as massas populares. A razão tupiniquim é, portanto, essencialmente ornamental, isto é, decorativa e acessória aos potentados. Essa razão reproduz alhuras, que se chamam de filosofia, constituindo-se como uma prática que, perpetuando-se, conforme-se ao existente ou à dependência de países estrangeiros, sufocando o desenvolvimento do pensamento enraizado, autônomo e emancipatório, o que Gomes chama de filosofia entre nós. Em suma, as condições de existência do sério do intelectual tupiniquim refletem as profundas e naturalizadas desigualdades das sociedades latino-americanas e, nessa medida, parecem constituir um objeto implícito da crítica contida em uma passagem que, embora pouco conhecida, é um saber decisiva para a compreensão da importância da filosofia para Freire. Em 69, Freire escreveu que o melhor aluno da filosofia não seria quem disserta, como se faz na universidade,
que memorizou melhor as fórmulas, mas sim aquele que percebeu a razão deles. Não seria apenas, esse apenas também é importante nessa conjuntura na qual estamos, aquele que é apenas capaz de dissertar sobre as questões clássicas da história do pensamento ocidental, o Sr. de Parmênides, a coisa em se encanta, a dialética do senhor do escravo Hegel e Marx, mas também que corre o risco de pensar. Se poderia dizer assim, sem ferir ao autor, de pensar de forma autônoma, de pensar por si mesmo. E na palavra de Gomes, todo grande filósofo pensou a partir de sua própria realidade. Tanto que a originalidade da filosofia consiste justamente em descobrir-se em determinada posição, assumir-se reflexivamente. E precisamente esse gesto original, já que estamos no Congresso com o título, lembra também o nome de Hegel, é constitutivo do risco de pensar de si mesmo, invocado por Freire, e do verdadeiro desafio na filosofia entre nós, e que na pedagogia do oprimido, Freire relaciona com a questão do reconhecimento na fenomenologia do espírito. Agora, o desenvolvimento do pensamento autônomo representa o que está em jogo em muitos dos escritos em geral de Freire, e em particular da extensão à comunicação, que foi publicado em Santiago do Chile pelo Instituto para a Capacitação e a Investigação da Reforma Agrária em 69. E cabe lembrar que Freire chega no Chile no momento no qual Eduardo Frei ganha-se as eleições presidenciais com um programa reformista associado à Aliança do Progresso, como alternativa à Revolução do Punho Cubano e, sobretudo, um ponto importante aqui, é o momento no qual o processo da reforma agrária conhece um grande desenvolvimento no Chile. E, de fato, Freire vai trabalhar com as comunidades rurais investido por esse processo. E esse processo tem como ponto nodal a mudança da principal unidade de produção, que passa-se do latifúndio para ser o assentamento. E o assentamento se é uma fase transitória de transferência de propriedade da terra. Agora, tenho 10 minutos. Alguém está concluindo. Mas, pode ser. Então, nessa comunicação, o que faz Freire é basicamente resgatar a importância do texto. Esse texto é primeiro, essa relevância, digamos, da filosofia, inclusive para a educação, e o fato que está discutindo é algo que lida com a transformação, com a transição chilena do processo da reforma agrária, onde critica a atitude dos técnicos, que chama de extensionistas. E extensionistas são aqueles que pretendem assim, impor as técnicas para produzir melhor, de forma mais produtiva, a terra, ignorando e desconsiderando o que é a relação dos camponeses com aquele território, que considera-se toda a discussão como uma perda de tempo. E essa cultura, majoritariamente camponesa periférica, é produto da crença que se estabeleceram ao longo do tempo, moldando a relação dessa comunidade com o mundo. Essa relação é mágica, na medida em que não atende aos critérios racionais das ciências
e das tecnologias modernas desenvolvidas na história do Ocidente. Não sei se esse é o ponto do epistemicídio, mas acho que sim, que também é resgatado hoje. Desse ponto de vista, a ação do agrônomo extensionista configura-se para Freire como uma verdadeira invasão cultural, que, negando o valor das tradições populares, aliena violenta e coloniza o imaginário dos membros das comunidades rurais. A pedagogia do oprimido esclarece que, respeitando as potencialidades do ser que a condiciona, a invasão cultural é a penetração que fazem os invasores no contexto cultural dos invadidos, impondo a este sua visão do mundo, enquanto lhe freia a criatividade ou inibida sua expansão. Essa invasão cultural é exercida por meio da violência física e ideológica. Pode ser de dois tipos: ou a invasão é realizada por uma sociedade matriz, metropolitana, uma sociedade dependente, ou, o que interessa aqui, a invasão implícita na dominação de uma classe sobre a outra, numa mesma sociedade. Uma condição básica para o êxito da invasão cultural é o conhecimento por parte dos invadidos de sua inferioridade intrínseca. Isso assim, foi tocado hoje de manhã. Sendo assim, uma invasão cultural é ritualizada, portanto, em instituições educacionais, que funcionam em grande parte dentro da estrutura de dominação, como agência formadores de futuros invasores na universidade. Vou sacar aqui. É claro que a reflexão em questão não diz a respeito às especulações da filosofia ornamental do intelectual. Essa reflexão filosófica não consiste em verbalismos vazios ou em meras justificativas de uma realidade que deve permanecer intocada. Para Freire, a filosofia não deve servir para persuadir as pessoas a aceitar o mundo como ele é, mas deve ser verdadeiramente uma reflexão crítica sobre os pressupostos tácitos da atitude bancária que o permite ter vigor, estimulando e abrindo a possibilidade de compreender, em termos dialéticos, as diferentes formas pelas quais o ser humano conhece em suas relações com o mundo. Agora, rapidamente, último ponto. Para entender assim, a praxis revolucionária em Freire, acho que se deve ir para a terceira tese sobre Freire, que não vou citar agora. E, para chegar ao ponto, que é o título da fala que está tocado, você deve entender como Freire chega à leitura do Althusser. E isso acontece quando Freire já tem definido claramente como educação como prática da liberdade qual é o seu problema central, que é a educação no momento de uma passagem histórica, a alfabetização no Brasil e a reforma agrária na América Latina, em particular no Chile. E nessa fase, o ponto delicado é a saída, essa imersão histórica, era citada também implicitamente por Bimbi no prefácio do qual partimos, lida com um certo tipo de ingenuidade, que é a ingenuidade que se torna-se de já sujeitos que se concebem como livres, mas que pode ser objeto de manipulação, de invasão ideológica, de fanatismo, messianismo, de populismo, para falar outra palavra assim, importante na história da América Latina. E Freire se preocupa muito de distinguir o posicionamento radical de toda atitude fanática sectária. O sectário é aquele que pretende-se dar prescrições para as massas,
dá verdades e recusa o que é um processo educativo. O radical é aquele que nunca abre mão do diálogo com o outro. E para entender assim, a importância da leitura do Althusser, que aconteceu depois de 65, vale a pena assim, um pequeno trecho, assim, aqui tenho que ler, de Ação Cultural e Reforma Agrária, que foi escrito em setembro do Chile, em 68. Só através da dialética da sobredeterminação é possível compreender esta permanência que, na verdade, cria problemas e dificuldades, até mesmo as transformações revolucionárias. Somente armados deste instrumento metodológico, podemos entender e explicar as reações de caráter fatalistas dos camponeses em face dos desafios que a nova realidade lhe faz. Como também compreender como eles têm, não raras vezes, no modelo dominador do patrão latifundista, o exemplo que deve seguir. O que já, enquanto assentados no nosso assentamento, me parece normal dizer, referindo-se ao antigo patrão, o verdadeiro patrão mora mais acima, não percebendo que, ou considerar o antigo patrão como verdadeiro, estão questionando a validade mesmo de seu estado de assentados, na realidade nova do assentamento, em que devem superar a posição anterior do objeto, assumindo a de sujeitos. Então, qual é o ponto? O ponto é que Freire se conhece, tanto no Brasil quanto no Chile, uma complexidade do processo revolucionário. Lendo ou por Marx, encontra na categoria de sobredeterminação algo que dá conta da complexidade da transição. E, em particular, como ele destaca na pedagogia do oprimido, essa categoria dá a possibilidade de entender a sobrevivência de elementos da configuração anterior, para falar mais em termos marxianos da formação social anterior, que fica continuando a ter efeitos na reorganização dos elementos da conjuntura que se dá na transição. Na categoria de sobredeterminação, Freire encontra uma possibilidade de pensar algo que é central na pedagogia do oprimido, que cria uma diferença com a educação com prática de liberdade, que se resume à figura do hospedeiro do opressor, ou seja, a maneira na qual os oprimidos introjetam as figuras e os modelos dos opressores. E, por o lado da Althusser, cabe lembrar, pelo menos rapidamente, que é uma categoria que pensa-se uma crítica a uma certa ideia que podemos definir acadêmica, de passagem de Hegel e Marx, com a metáfora da inversão, e que pensa a partir do texto sobre a contradição, de Mao Tse-tung, mas sobretudo sobre a teoria do elo mais fraco de Lenin, no qual o ponto essencial é que para criar uma ruptura revolucionária se tem que criar uma acumulação de contradições e encontrar qual contradição naquele momento histórico pode ser a decisiva para determinar o início do processo revolucionário, que não necessariamente é aquela principal do capital-trabalho, do elemento econômico. O econômico fica-se determinante em última instância, até um elemento político que é resgatado pela categoria sobre a determinação. Na parte final, onde eu queria mostrar-se que nessa leitura
que é conforme essa leitura do mundo, a leitura do texto que acrescenta, que acompanha a leitura do mundo, Freire encontra um autor com o qual discutir um problema que ele tem, que ele já definido. E que essa categoria não se limita a ser algo, uma referência, nota de rodapé, mas vai entrar no texto da pedagogia do oprimido, vai alimentar a escrita de Freire, com toda uma série de termos que entram no jogo, como sob o opressor, por exemplo. E, para além, que tem algo que Freire faz, que vai para além do que a Tussélia conhecia, a escrita de Maquiavel como protótipo do pensador materialista, uma conjuntura. A Tussélia destacava primeiramente que Maquiavel teria realizado um ato político na teoria, teria aberto uma opção nova na teoria, abrindo a possibilidade de um autor histórico, o príncipe novo, encontrar seu destino na realização da missão a ser editada. E, secundariamente, que ele se teria popularizado a tomar como seu ponto de vista os do pequenos ou plebeios. Freire, com base no círculo de cultura, traz à tona a sobriedade da fala do povo e a complexidade das contradições da sociedade de múltiplas opressões, restaurando a dignidade plena e validando epistemologicamente as palavras subalternas, que permite a abertura desse espaço, não mais como uma teoria, senão como uma consciência popular efetiva, nos moldes que ele chama de uma ação editanda, o inédito diálogo. Nesse ponto, todo retorno tornaria desenvolvidos pontos para o tupiniquim acadêmico, não haveria nada mais intolerável do que o exercício do pensamento coletivo, autônomo, enraizado, popular e periférico. E como a resposta à intolerância e arrogância do acadêmico tupiniquim, valem as palavras de Reconvexo, onde Gaetano Veloso critica o desprezo pela cultura popular do jornalista brasileiro Paulo Francis. Se olho, me olho, mas não pode me alcançar. Não tenho escolha careta, pode descartar. Isso é um pouco a conclusão da síntese. Obrigado pela atenção. Bom, agora nós abrimos para as questões. Quem quiser fazer as questões para a Sabina, eu e a Cassiana, a Poliana eventualmente, e outras pessoas, Benjamin está aqui também, pode ajudar na tradução. Pois não. Não sei, até queria aproveitar para tentar falar inglês também, mas é isso que eu falo. Sim, pode falar. Beleza. Se você quiser aparecer também. I'll try. It's a question to you, Sabina. Sabina, So I just noticed that in your text, in your talk, you didn't mention fetishism, and from what I've been reading, it's this notion that it's from alienation of the early writings to fetishism of the late writings, right? And I welcome your text because you show how alienation still covers capital, right? But I was wondering, first of all, why not try to understand alienation through fetishism? And I ask this because when you recover alienation, not only alienation of work, but sensible alienation, fetishism, from my understanding, covers this sensible alienation.
in a quite strong manner, I would say, in a more scientific manner, I would say also. So it's a question regarding this conceptual choice, maybe. And the second is if you see the critique of alienation as something that revolutionary would suggest a recovery of the use value and the qualified work, as opposed to exchange value and value form in the capitalism form. When you mentioned Rousseau, there are certain readings of him that try to, I mean, it's the back to the roots Rousseau. I try to understand it as this Marxism anthropology that is not trying to see through capitalism, but back from capitalism. I was wondering if it's a position that you yourself take, or if it isn't, just for clarification. Se você puder traduzir também, né? Porque eu não tenho... Ah, tá. Eu estou perguntando só se o porquê do não uso da questão do fetichismo, né, para cobrir a alienação, né? Porque da maneira pela qual eu compreendo, o fetichismo aparece como uma forma mais científica de pensar a alienação do Marx. E a segunda questão é se a crítica da alienação não imediatamente se coloca como uma posição de volta para as cabanas rousseauistas, assim, né? Como se não fosse através do capitalismo que o comunismo surgiria, né? Por meio da própria aparato técnico, mas por uma regressão ao valor de uso crucial, né? Se o valor de uso não fosse socialmente imposto, né? Mas fosse o necessário, somente o necessário, assim, do Mogli, que parece que tem os rousseauistas meio Mogli da vida, nessa linha. Obrigado. Mais alguma questão? Mais alguma questão, Poliana? Merci, obrigada pela apresentação dos dois e obrigada pela da Sabina. Então, eu vou colocar a questão em francês, porque eu tenho mais dificuldade em articular em inglês e você tu peux répondre en anglais. Donc, j'ai beaucoup aimé la façon comme tu parles et donc je vais tutoyer, ça va? Ça va. La façon comme tu dis qu'on peut parler des formes dans le capitalisme, dans la production capitaliste. Donc, tu parles des trois aspects. Pourquoi est-ce qu'on peut parler de ça, de la forme valeur, de la forme marchandise, de la forme argent? Et je trouve très intéressant l'approximation que tu as fait de la forme et de la façon comme Marx parle des formes dans le sens des formes phénoménales et dans le sens de Kant. Et donc, l'approximation que tu as fait de cette critique ou de cette analyse que Marx fait, de la critique qu'il fait à l'économie politique, et la critique comme une critique transcendantale. Donc, je trouve ça très provocateur et je voudrais savoir si c'est d'où est sorti ça, si c'est à toi, c'est une proposition que toi tu fais, ou s'il y a des gens qui le font, mais je trouve en tout cas très inspirateur et très intéressant. Et donc, je voudrais savoir si tu peux parler un peu plus de ça et de ce que tu parles dans la conclusion. Donc, quand tu dis que maintenant, hein, selon ce qui t'a exposé, on a la possibilité de présenter ou de situer l'aliénation du travail comme une identification de l'aliénation et de l'abstraction comme une condition transcendantale pour la production du marchandise. Donc, je voudrais savoir si tu peux explorer un peu plus de ça, de comprendre l'abstraction comme cette condition transcendantale. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation. Sim, então eu pedi só para ela falar um pouquinho
dessa aproximação que ela faz do Kant e do Marx, né? Porque o Marx ele fala muito de formas, né? Forma-valor, forma-mercadoria, forma-dinheiro. Então, acho que a Sabina ela mostra no texto, né, de forma muito clara, em que sentido, né, que o Marx fala de forma. E queria saber se ela pode falar um pouquinho mais, né, em que sentido que ela fala que o Marx ele faria uma crítica transcendental às categorias, né, econômicas, a economia política, e em que medida que a gente pode dizer, né, que ele se aproxima nesse sentido de Kant. Aí a Cristina faz mais uma questão, a gente aí responde e a gente faz mais um bloco, pode ser, para não acumular muita questão? Obrigada, Marco, pela apresentação. Obrigada, Sabina, pela tua apresentação. Eu também tenho uma questão. Sorry. I found very interesting your presentation, your paper, and you have talked about the abstraction and the alienation, not only about the work, but like it's an intrinsic thing of capitalism and capital. And like the capital, it's like in the way you talk, you have written in the end of your fourth section, before the conclusion, that the capital takes place in the place of satisfaction and necessity. Like the abstraction and alienation is here. It's not only about work, but it's like a consequence of this abstraction that is in capitalism. But I would like to understand a little bit more about the ethics, because it is in your title, and it was not so clear for me, the relation. I mean, I can make some thoughts about it, but it's not so clear. Cris, traduz rapidinho só para É verdade. só para ver. Não, então, eu perguntei porque ela falou da abstração como uma condição geral do capitalismo, né, na questão da abstração do valor e da questão da alienação como, não somente em relação à alienação do trabalho, porque a alienação do trabalho é o que é mais falado, né, nos manuscritos econômico-filosóficos, como se esse termo também tivesse perdido no Capital, mas como uma condição, uma consequência mesmo desse estado geral de abstração que o próprio Capital nos subsume, né? Ele subsume as nossas próprias necessidades, que passam a ser, na verdade, a necessidade de valorização do valor. Mas o que não ficou tão claro para mim é a questão de qual é a relação que ela está pensando em relação à ética, né? Porque a ética está no texto, né? Universalismo e a ética de Marx. Então, eu queria ouvi-la um pouco mais sobre isso. Sim. We are gonna make this first round and then the second one, so you can answer. Thank you so much for all the questions. They're all super helpful. So is it okay if I give the answer in English and then someone can translate? Okay. So for the first question about commodity fetishism, so that's actually the very next step that I take in the full paper, which probably I should have just added it to this presentation, because in retrospect, I think you're right that you need that to sort of fully understand the account. I think what, so the way that I understand Marx's view of commodity fetishism is that there's a kind of divide in our perception of the labor product, where fetishism sort of arises out of the fact that we have to view the labor product as a commodity, which has an exchange value and not just a use value. And that's different from other economic forms, where it's possible to view the labor product as just having a use value and not an exchange value. And then it's kind of from this conception of commodity fetishism
that Marx kind of develops, kind of his analysis of capital in general as kind of this, as having this very strange form where it's, kind of having also sort of a strange mystical or metaphysical form where it sort of generates value out of itself. So that kind of all follows from this. He starts with commodity fetishism, and then he goes into this analysis of capitalism as of capital as sort of just the self-perpetuation of value in some way. But I think the way that I sort of read what Marx is doing, I see alienation as the core concept that then grounds in some way the account of commodity fetishism. And he uses the language of alienation there as well. So I go into that in the full text if you're interested. I think it's available to everyone. So feel free to read it and send me comments. I'm very happy for any comments that anyone has. But he kind of, in that discussion of commodity fetishism, he goes back to the language of alienation to describe what's happening in the perception of the labor, the agent's perception of the labor product. And so I think I just want to resist this view that sort of divides Marx and says, like, there's the earlier view of alienation, and then Marx, just forgets about alienation entirely, and then he moves into commodity fetishism, and that's just a completely different concept. No, he continues talking about alienation throughout the discussion of fetishism. And I don't think that you can understand what commodity fetishism is without this, kind of his whole thought on alienation, which, he starts very early thinking about it, but I don't think that the full account of alienation is given until Capital, actually. And you asked about Rousseau, and whether, and maybe this also gets into the question about sort of the ethical implications. And I think I do read Marx when, very little that he says about communism. I think there's definitely sort of a Rousseauian undercurrent there. I think Rousseau's political theory was very important for Marx. And so with what you said about sort of the recovery of use value over exchange value in some way. So I think that is, I think I still need to develop some of the sort of normative implications, but kind of also getting into your question. I do see Marx as advancing a normative criticism of capitalism as the subordination of all ends, all determinate ends that individuals might have to, pursue their own pleasure or to satisfy their needs or their desires. All of that has to be subordinated to the maximization of economic value. And that's something that the capitalist, that Marx thinks kind of conditions the experience of the worker, but also the experience of the capitalist. And so the way that I see it is there is this kind of undercurrent of Marx saying that, alienation is also a normative concept because there's a way in which capitalism robs us of our autonomy in some way. But I think that normative criticism comes out of this broader account of capitalism as sort of conditioned by conceptual abstraction, which then kind of abstracts away any sort of determinate ends that agents might have to pursue their own projects. And so I think that we can't really understand that criticism of kind of the criticism of, I guess, like the heteronomy of capitalism without kind of understanding this transcendental argument. Should I stop there for translation, and then I'll move to I can move to the other question. Eu vou traduzir até onde eu peguei. Quem conseguiu pegar mais coisas, por favor, me ajude, tá? Ela começa dizendo que ela trata realmente, né, do fetichismo, na verdade, como um resultado de uma divisão absoluta entre o valor de uso e o valor de troca, e que, segundo ela, a alienação é o conceito que embasa o conceito de fetichismo em Marx, né?
E por causa disso ela resiste um pouco à separação, né, entre o jovem e o velho Marx, dizendo que com a concepção de alienação que aparece no jovem Marx, ela não some, mas ela continua sendo trabalhada no, entre aspas, velho Marx, né? Com relação à influência de Rousseau, ela acha que sim, de fato há um certo rousseauísmo quando ele trata, quando ele começa a descrever, especular sobre o comunismo, e parece sim que há uma certa ênfase no valor de uso, né, uma certa sobreposição do valor de uso com relação ao valor de troca, mas ela ainda precisava estudar isso um pouco mais porque ela não aprofundou muito nesse tema. E com relação à ética, ela abordou como que o capitalismo pode ser pensado a partir desse ponto de vista heterônomo, né, em termos kantianos, justamente por radicalizar essa estrutura alienante, né? Mas aí teve mais uma parte que eu não peguei. É isso? Faltou alguma coisa? I wanted to say yeah, so just one point about the sort of transcendental reading of Marx. So there's not a lot, like, it sort of jumped out to me because Marx uses these, he gives this subtitle, Critique of Political Economy, and he says that it's a critique of economic categories, and then all of these terms that he uses, like, he uses the word category, uses the word phenomenal form, form of appearance, etc., and that seems very, I work on Kant as well, so that seems very Kantian to me. But there are some strands of interpretation of Marx that have, I don't think anyone has really analyzed it fully, but people have noticed it, and especially the strand of sort of Italian Marxism. So Luciano Della Volpe and Lucio Coletti. Della Volpe and Coletti both sort of have this analysis of, they actually sort of first noticed this point that I didn't go fully into in the full presentation, but this analysis of Marx developing Kant's critique of hypothesization. So they noticed that, but more in connection with what Marx's critique of religion, and Kant gives a very similar critique, a similar critique in certain ways of the concept of God. And also this kind of Neue Marx-Lektura, so there's a book by Michael Henrich, and so he develops this kind of, this aspect of Marx, kind of the way in which Marx Capital can be read as a sort of critique, a transcendental critique. But I think one of the main problems that I have with some of this literature is that they still want to read Marx. They still sort of want to read this aspect of critique in Marx in a very Hegelian way, and so in a dialectical way. And I think that's there, and it's clearly very important to Marx, but I'm not sure that it gives you a full understanding of what he means by critique. And so I see the dialectical aspects of Marx coming in more when when he refers to the contradictions in capitalism. But I don't think that I think that, at least the way that I'm reading it at the moment, the sort of transcendental conditions, the critique of the transcendental conditions are sort of one level of the analysis. And then the dialectical aspect in his methodology sort of comes in at a later stage, or just at a different stage of the analysis. Yeah. Bom, ela disse, respondendo à questão da Poliana, de que esse Marx transcendental vem a partir de uma leitura que ela faz, né? É como se a crítica da economia política fosse uma crítica das categorias da economia política e que isso permitiria situar essa crítica no plano transcendental. E, de fato, há uma certa apropriação que ela faz do marxismo italiano, cujos nomes eu esqueci. Della Volpe e Coletti.
desses marxistas italianos que recuperam a crítica da religião que Marx faz. E fazem essa comparação com relação à crítica ao fetichismo e alienação. Eu acho que a Sabina ela tem uma contribuição muito importante porque ela vai além, né? Então, quer dizer, você se interessa em se distanciar, né, ou fazer uma crítica, né, dessa concepção dos italianos, no sentido de que eles leem, né, essa crítica do Marx como uma herança hegeliana, né? E você não tem certeza, né, Sabina não tem certeza se isso dá conta, né, do que realmente significa, né, essa crítica, esse aspecto transcendental da crítica. Então, por isso que ela se interessa, né, e acha que trazendo, né, esse aspecto kantiano ali, e aí ela fala também, né, da proximidade da crítica da religião do Marx, que o jovem Marx faz com a crítica a Deus, né, a ideia de Deus em Kant. Então, isso tudo talvez permitiria a gente entender um aspecto que vai além daquele da crítica entendida no sentido hegeliano, né? Mais ou menos nesse sentido. Então. Mais alguma? Translation. Não, eu só estava